Welcome, BOOGSCHUTTER mensen. It is the last week of November. The week begins from de 22 tot en met de 28. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Now, it is a week that jullie have mee te maken met een steermaak of stenbokvrouw. En het zo is dat deze steermaak of stenbokvrouw komt binnen om jullie boodschappen mensen te helpen met iets. Nou, als we bekijken, deze steermaak of stenbok hebben data en informatie doorgegeven over een kreef en een tweeling. Mensen now recognize some sort of a contractual agreement that a kreef en een tweeling hebben, that a steervrouw have it co-creëer. Mensen now recognize what deze steervrouw heeft gedaan. En de steermaak of stenbokvrouw nou bekijken een situatie en recognize dat ze is niet van bekend van een young ramly of boodschatter person. Deze young ramly of boodschatter person zegt dat hij is familielid of vrienden van een steermaak of stenbokvrouw. Mensen recognize het is niet waar. Dan wanneer we kijken en Ramman had gehoopt voor some sort of a new contractual agreement. Het gaat niet lukken omdat mensen recognize dat deze Ramman hebben de data en informatie van de steermaak of stenbokvrouw verbruiken. En mensen recognize dat een steermaak of stenbokvrouw hebben deze Ramman geholpen om some sort of a contractual agreement te creëren. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een steervrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen recognize dat een steervrouw heeft samen met een Ramman gewerkt om some sort of a contractual agreement voor een leier gecreëerd. Dus jullie stenbok of jullie boodschatter recognize dat de Ramman have some sort of a data en informatie met communication tussen een Ramman en een leer. Jullie boodschatter mensen recognize dat de Ramman is degene that creëert some sort of a communication. Dat geven is as if deze man communiceert met een leervrouw, omdat deze man probeert iets voor een leervrouw te creëren. En communiceer voor een leervrouw. En mensen recognize dat deze man heeft documentatie en informatie. Dat was niet van een leervrouw. En probeer de data en informatie aan een leervrouw te geven om iets te bereiken. En mensen nou recognize. So ik zie emotional einde voor een Ramman en een leervrouw. Ik zie communicatie. En de communicatie is niet goed voor een leerman. Vanwege doordat mensen recognize wat deze leerzakenman heeft gedaan. Mensen is nou echt, mensen krijgen data en informatie en recognize wat een leerman heeft gedaan. Een Ramman is in huge problemen. Een Ramman heeft verbruiken een leervrouw om some sort of stability voor hem te bereiken. En mensen recognize dat deze leervrouw was door de Ramman verbruikt om some sort of a stability voor hem te krijgen. En het is zoiets als hij gebruikt een leervrouw om iets te doen. En het is zoiets als jullie Sagittarian zit nou alle de puzzel in elkaar te zetten. En recognize er zeer oneerlijk een Ramman is. En dat een Ramman verbruikt een leervrouw om zijn stabiel. Het is zoiets als deze man heeft geen stabiel voor hemzelf. En hij verbruikt een leervrouw om zijn stability
te krijgen. Het is zo, het is, hij is failliet, of hij is, hij heeft strafblad, maar hij gebruikt een leervrouw om te bereiken iets. Oké, en ik zie dat een stiermaker of steenbok person is nou echt, die staan stevig in haar schoenen en zegt nee, dit gaat niet gebeuren. Ik weet niet wie deze jonge Ramli of boodschatter dat zegt dat ik ben de moeder, ik ben niet de moeder, ik ken deze kind niet, ik weet deze kind niet. En mensen recognize de leugens en deceptiveness van wat een Ramman heeft gedaan. Mensen recognize dat een Ramman gebruikt data en informatie van een stiermaker of steenbok vrouw, kind, een ander kind in Nederland te meenemen. Onder de motto dat het was een kleine kind of whatever. Maar mensen nou recognize dat is niet waar. Een stiermaker of steenbokman is niet bekend van deze kind. Hij is niet bekend van deze kind. Die kent deze kind niet. Moeilijkheid is hier voor een stiervrouw, want een stiervrouw is degene dat creëert deze samen. Is als even een stiervrouw probeert mensen samen te komen. En probeer deze netwerk of deze family contact om in plaats te zetten. En mensen nou recognize wat een Ramman heeft gedaan. Een contract of a connection tussen een kreef en een tweeling. Een Ram is degene dat bracht de kreef en de tweeling samen. En daardoor heeft de Ram data en informatie van een stiermaker of steenbok aan een boodschattervrouw en een leervrouw gegeven om some sort of a contractual agreement dat ze hebben gecreëerd. En mensen nou recognize dat het is gebaseerd, de data, de informatie is gebaseerd van een stiermaker of steenbok vrouw. En die vrouw heeft geen relatie of contact met deze man. De vrouw heeft alle contact van deze man afgebroken. De man heeft in de vrouwhuis ingebroken en heeft alle haar data en informatie kunnen access. Dus mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een Ramman. Die is nou achtergekomen dat de Ramman heeft de stiermaker of steenbokhuis geaccess. En daar is hoe hij is aangekomen aan heleboel data en informatie van deze vrouw. En verbruik het en vraag een Ramvrouw iets te doen. Dat was niet door de bocht. En alles is nou boven water gekomen. Een zeer deceptieve situatie en jullie boodschatten mensen staan stevig in je schoenen dat een leervrouw krijgt geen nieuwe contracten. Jullie boodschattenvrouw staan stevig in je schoenen. Mensen nou recognize that there was a heleboel illusionary situation that was created. Okay? Dus geen nieuwe contract voor een Ramman. Mensen nou recognize dat deze Ramman have contractual agreement gecreëerd. Dat mens was niet van op de hoogte dat ze naam, ze gegeven en ze informatie was verbruiken. Mensen nou achterkomen dat deze Ramman heeft multiple contracts op onder mensen naam verbruiken onder valse benodigdheid. En nou mens is hier aan alles om te beëindigen. Als stiermaker of steenbokman, soms soort data informatie is boven water gekomen. Ik zie dat jullie tonen geen liefde naar deze persoon, omdat jullie recognize dat deze stiermaker of steenbokman is niet goed bezig en had een heleboel conflicten, data en informatie uitgegeven. Dat was niet boven water. Het was niet waar. En mensen nou recognize. Nou, verdriet over some sort of a contractual agreement. Ik zie dat een young crave
wil some sort of a new contract verdriet voor deze person. Het gaat niet lukken. Vanwege zijn jullie boodschappen mensen staan stevig in je schoenen. Omdat jullie boodschappen mensen is nou vanop de hoogte wat ik kreeg en ze leermoeder heeft gedaan. En behind alle contract voor deze mensen. Namaste.